To jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon bidiyo namu na yau. A yau ma za mu ƙara magana akan direct expansion of product akan factorization. Now, muna da x plus 7 bracket squared. Za mu yi expand ɗinsa but directly ba tare da mun showing ɗin working namu ba, which is very simple. Saboda haka ku biyo mu tun daga farkon bidiyon nan har ƙarshen bidiyon nan insha Allah ba tare da kai skipping ba kuma ba tare da ka tsallake wani wuri ba. Insha Allah za ka fahimci bidiyon tun daga farkon sa har ƙarshen sa. Bari mu fara. Muna da x plus 7. Again, we have another x plus 7. Wannan shi ne yake nufin square ɗinsa. It means bracket ɗin guda biyu ne kenan, they are squared. To gashi nan mun yi bracket ɗin mu guda biyu. To za mu fara direct expansion. Mun riga da mun san direct expansion. Farko za mu fara da abin da ke cikin bracket ɗin kowannen sa farkon sa. Za mu ce abin da ke cikin first bracket shi ne mu ce abin da ke cikin second bracket. Za mu fara. To za mu ce this x times this x equals to x squared. Daga nan kuma za mu nemo abin da ke cikin tsakiyar term ɗin. Ana samun shi ne bayan mun yi plus ɗin first bracket mu ajiye shi a gefe, sai kuma mu zo mu yi plus ɗin second bracket shi ma mu haɗa su a gefe. Bayan mun samo shi sai mu haɗa su gaba ɗaya sai ba mu middle term. Now za mu ce x plus 7x shi ne ba mu plus 7x. Now, again, same plus x plus 7. Again, still the other one plus 7x. So, we almost to ram hada plus 7x plus 7s, which is equal to what? 14x plus 14x plus 14x. So, kuma last time now, muna samu shi ne bayan mun yi multiply din last time na kowane bracket. Now, muna da plus 7 and muna da plus 7 and so plus 7 times plus 7 which is equal to plus 49. Plus times plus equals to plus 7 times 7 equals to 49. So our answer is plus 49. So wannan shine final answer mu. Ba tare da mutum ya sha wahala ya yi showing in work ɗinsa ba da kaza. To ya zai mu tabbatar da wannan answer namu is correct? It's very simple. Yanzu za mu tabbatar. First of all, za mu ce x times x shine x squared. Again, 7 plus 7 times x equals to plus 7x. Now, x times plus 7 equals to plus 7x. Let me check plus 7 times plus 7 equals to plus 49. X squared demo this of kasana. So plus 7x plus 7 is equals to plus 14x plus 49 plus 49 in this of 49. So our answer is the same thing. Abin da muka samu anan shi muka samu anan, saboda haka answer mu is correct. To jama'a kar mu manta, kamar da muka faɗa muku a kowane ƙarshen bidiyo insha Allah za mu ba da assignment. To how wala yau ma za mu ba da assignment ɗin wannan bidiyo namu. Assignment ɗin mu shine bari mu ce a plus 3 square. To wannan shine assignment ɗin mu. In an je gida ko kuma an gama kallon bidiyo an zanna an samu lokaci an danna sai a mana assignment namu. An san kuma sai ya saka mana shi, ya saka mana an san a cikin comment section din mu saboda mai goyi tu mu tabbatar abin da ka koyar kowa ya fahimta. Sannan kuma kar mu manta a mana subscribing, a mana liking, a kuma wani share din button, a kuma wani share din wannan bidiyon da muka dora mu. Sannan kuma mutane kar mu manta muna kunna notification din mu saboda zaran an ɗora sabon bidiyo insha Allah kai za ka fara gani. Bisalam, mun bar ku lafiya.